Nomination of candidates in thlanna a candidate siamdan tila athome heng thilte hi candidate ni tur chon kan fulfill kan ti ngei tur kan ni ngei tur te ni pakhatna chuan in thlanna chu tum candidate chu India citizen India mi kum somni pangathling ani ngei tur ani a tin Rajya Sabha bika upper house bika in thlanna a chu tu tur chu kum som thum tal ani turani tin apathumna chon criminal misual police case nei ani turani lova tin mi corrupt mi hlem hle ani turani lova unsound mind mi pa ngai ril rupu ani ngei tur ani ti chuan tuemo chu an party candidate atling tin an thlangta a ti chuan candidate aluni don ta ni party nan support an campaign puya sumpai pon senga party symbol entinan BJP chu country tangin lotas te tiang chuan congress chuan khut pha te kha an hmanga an party hminga ding an ni awangin party cricket ti te pon an soi thin ani ti chuan in thlanna danin a soi angin nomination paper an ti a chu kan in candidate ve don ani ti danina a soi angin lekha an signature nen an the lut ta ani ti chuan poisa engemaw zat kha security deposit an tia an pek lu po ngai ti chuan an hanin thlang ta a vote nung valid vote hmun ruka thena hmun khat an hmu phak lo chuan da khama choi an tian poisa po khatam lo ma se an choi ve thin ani candidate ho zinga ril rudik lo pu mi hausa thil ti thei si kha an om the ni chumina wang chuan India rama court sangber Supreme Court of India chuan kai hruaina asiam ta a pakhatna chuan assets an ti a immovable le movable an ti a eng ang ram eng ang house sak na nge eng ang in le lo nge anei ti te tin asum le pai bank kami po kha a report vek angaya tin criminal case pending lai engemaw buaina kota buaina emaw police emaw case anem ti te po kha in angaya tin a educational qualification engthleng nge zir ti te po kha riat vek angai chu chon nomination paper a khan an ziak lut vek thin ani the campaign in thlandona chon campaign an nei ta ni an tumber po mipui vote kha lak sak kha an tumani tiang chuan an party in manifesto an ti a enge thuan tiam ram ma son nan an veng an area ma son nan ti kha an puang chok ta thin ani campaign hun hi atlang puithun in thlan ma hap ta ni vel kha a o ani a tin pre-poll rallies an ti a in thlan main engzat nge vote an hmu theng kan hmu theng ti te kha uluk takin an zir chianga tin media coverage chu chanchin bu le TV lama chhuah tur khan nasa takin tran kha an la boka tin door to door campaign an tia in tin fangin an party ho tu te nen khan thei top kha an chhuah bok ta a tin slogan aw hla an neya chu kha ka tiang ti te po an tar del dul thin hi khatiang khan banner te po kha an han siam ani entirnan kumsang ni som pakhat khan West Bengal Mamata Banerjee an ho tunu tuna CM chuan botla noi botla chai we want change not revenge in thak danglam mason hi kan du ani phubala kan du lo ti aw hla te po alar viau thin kha in Thlandon political campaign lai hian political party tele campaigner te candidate ten zom tur fel takan nei ni pakhatna chuan mipui kha poisa lo pek ruk bribing a kha anti tur ani lova tin sa khuwa le hnam hminga engemoti kha phal ani mi alova tin election code of conduct zom tur dan kha election commission of India ECI na siama chu an zom ngei tur ani a tin eng angalal le thunei po ni sela sarkar motor te thlona te kha campaign nan mana thiang lo boka tin an propaganda an thil tum le an inti lar tum na kha heng place of worship sa khothil a te vatare mo vasoi mo kha arem bok lo ani tin minister changlai te kha candidate an lo ni le ani po in a minister ni na power mang khan eng hmun va hon emo thilro pui sarkar official mingati ni si
khatiang te kha arem mi alawa chu tiang an lo ti ani chuan hreman ni don ani. The final stage of elections in thlan ni le anhulam deuh te a thilkal dan kan en leng pakhat na chuan polling booth an tia vote thlak na tur akha sikul emo sarkar office emo atlang pui thuinan manga tin apahni na chuan vote thlak tura kal te khan an mani ngei kha an niam ti proof nan identity proof nan epic card emo ration card emo te an hmang thina tin vote thlak to te an thlak non lo nan indelible ink an ti a chu pen tui a chu tiang re thei lo chu an tina an lo hnoi sak boka tin par titina mi hredeu an agent ti khan uluk takin chung vote thlak tura local te chu lo enin khami veng khami constituency mi kha an niam tian lo en ve bok ani tun hma deuh kha chuan ballot box an tia bom chunga kaltlat chunga khan vote kha an thlak thin ani tuna chuan kan changkang to kan ti kha EVM electronic voting machine va me zeu mai tur kha a to a vote thlak a ol sama a chhiar po kha a ol sam em mai button va me kha ani mai ani ti chuan in thlan a zo khan party mi official te mit muwa kha an kala an char tlata mun hima an da ta thin ani ti chuan in thlan a lo zo ta Election Commission of India ECI in a hma a lo puan tawngin ni thume mo hnuwa khan vote tla te kha an chhiar ta ani chu mi pui po in radio a te TV a te chanchin thara te kan lo ngai changa kan thlan kha an tling ta ngeim ti kha mi puin ding dilipin kan lo thlir thin ani kha Democratic character of elections in India India ram in thlan na a zirang kan nei te The Election Commission of India ECI hi mithiam pui sarkarina aruat committee sang in thlanna buai pui tu turani huaisen takni te po angai ome autonomous body an ti a chu sarkar central po state po in thunei na an chunga anei lova than tiangin an kal pui mai ni a future an kal hmangte hengte hiani pakhat na chuan judiciary kan ram ro rel na peng poimo tak pakhat dan ro rel na te po ti ta bi gila chu tiang deuh hlek chuan independent in ECI hi an kalani an chunga tu man thuan nei lo panhina chuan ECI a hian ho tu pa bertur chief election commissioner le election commissioner mithiam pahni an vain pathum ti na ani chu constitution ina soyangin president ina aruat thlap anni Hotupa ber CEC Chief Election Commissioner hi an committee a khan chairperson ani ngala amor cho ani po hi ban thei thawani engemo nung changlama emo thilti amo misbehavior incapacity ani chuan chutiang an bandu chuan banandu chuan parliament a in hi lok sabha le rajya sabha in hi te an thu kho manga chuta an han soi kho manga mun thuma thena mun hi in ban an du ani chuan abang mai turani ti chuan midang an ruat le mayang Functions of Election Commission of India ECI function dan athil ti dan tur pakhat na chuan responsible for elections eng in thana po thunei ber ani a kai hruaina siam tu mo phur tu anni panhina chuan model code of conduct anti a chu party le an candidate ten an zui tur dan chip chiar takha an siamani chu tiang ang zom lo chu hek thei rem thei kha ani don ani pathumna chuan norms to prevent misuse of power MLA mo minister mo kha ain candidate le a khati lai khan a sarkar power a minister ni na a MLA ni na kha a hmang sualem tia kha model code of conduct atang khan an lo en ran thina heti hun lai hi chuan a hma kan soyang khan minister tan MLA tan sarkar thunei na manga mun hma va hon emo arim lova chu mai ba ka sarkar na thok tu te mon huat zong an lo transfer ani chuan model code of conduct kal ani wangin threm thei ani ve thungani assigning duties ECI hi pathum pali le kan ni a in thlanna ho tak sia wangin sarkar na thok rin tak officer lian te zirtir tu te kha an assign ta ni
kha in thana khan duty an peta a chungte chuan dan chip chiar tak chiarin zirin kha in thanna dana kha ECI na du dan ang takin an kengtlang an ti chuak ta thin ani people's participation in thanna vote thlak mai ni lo politics a mipui te eng angin nge kan participate ti kha kan enve thung don ani tundin hmuna chuan India ram mipui po kan thang har to a active takin mipui po kan participate to ani hetiang hian zirchian na an neya kum sangkhat zakwa somkwa paruk chowa kha chuan mipui pum pui za zela pariat chawin election hian ngai ven an tui pui ani a amar chu kum sang ni palia lo thlen chuan mipui India mipui za zela somthung le pani in campaign a te telin politics yen lo buai pui vele to boka tin kum sang ni le pakua a an chu dana phechon vote nei thei voter pasari a pakhat zel kha in thlanna hen active takin engemaw chu kan lo ti ve ani tin tundin hmuna chuan India ram pum puya voter nei thei za zela somnga pakua emo somruk bor hi chu in thlanna a atlem thei anga pera chut po in an tel zel to a ngai an ni a tin dalits kan ti hnam hniam ho heng ho hi an thang har thara tundin hmuna hian za zela somruk pakhat lai vote thlakin an pen chuak a tin hnam tra ho uppercase kan ti ho ang chi brahmins te pon niang chu heng ho hi za zela somnga paruk vel chau itimayang kha in thlanna hen an enroll vote te pon thlak ani chu acceptance of election kha in thlan kha mipuin kan pom le ngai in thlan a zowa vote an han puang ta a chuta chuan tu te nge candidate tling ti kha kan hreta ni chu mipuin kan pom kan vote ngei kha anita a mipui kan poimo hle ti na ni chu amar chu kan soi to ang khan khata vote mu treu kan thlan tlin ngei po kha mipui kan thu zia le kan power a san zia chu an ti thadu lo ani chu next election a khan kan pai le mai don ani tin kha in thlana po kha trang takalo be ve party chaklo zok opposition te po khan an pom ve thlap kha an ngai ni an signature te pe in kha in thlan kha an witness ve nge nge ani obstacles in the path of free and fair election in thlan na felfai tak nei du bok ma ila har sat na engemaw obstacle kha problem kha lo om ve thin ani dan eng anga khir le khau po siam sela engemaw kha alo om ve le thin ani pakhat na chon use of money poisa hi alo hluk khopa vote le nan te khatiang khan mi te bribe in poisa pe in an vote ten le sak thina amar chu kha election commission of India na du lo berte zinga mi ani panina chuan similar objectives of parties in thlanna a chu tu party te khan entirnan tum thumun similar same objective nei se abuai thei chumine wang chuan an tum ti hlo thlin an tum an promise le an plan te kha tle madang lam deuh khan an siam thin ani democracy ram in thlanna a harsatna pakhat om ve fo chu concentration of power hi ani a om zia chu party lian lo hlun to lo chak zok te hian adangin thei to pintang rolin han be ma se sumpa yan lo nga a an lo lar lak lo to boka wangin power thunei na hi kumtam tak in thlan engemaw zat kha an chel bet tlat thei ani mipuin heta hian mo kan phur hle ti na ani chu tun thleng hian India rama in textbook ina zia dan chuan general election hi parliament a rampum huap hi tum som paruk independence kan nei hnuwa omni na soya kum sang ni som pali kha in le khabuin lok soba in thlan hnung ber atina a amar cho hnuwa po tum nei tum thum don he in thlan kan nei le to ani hi zona lo chuak ta sela kum sang ni som pali textbook ami kan rin phot tur ani ta ni ti khan kha chapter kha chukan zo ta e okay, now we have completely finished chapter 3 of your political science. I think it is interesting, is it? Anyway, let's switch to your exercises. You have completed tick the correct option.
in the second question, that is question in brief. From that, here is my choice. Question number 4, 7, and 8. Then from questions in detail, I'm going to select question number 5 and 8. And in the last, we have arranged the following features of election in the proper sequence of their occurrence. It will be easy. You try to put in order. In simplest form, we mean try to put this in order. Okay? Can you do that? I think you can do that. Thank you very much indeed. See you next time.